Okay. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലോറൻസ് സീരീസ് ആണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. So if a function is analytic in between two circles, concentric circles, then we can define the Lorentz series like this. And also these are the formulas of ans and bns. But normally we evaluate this second part. This part is called the principal part of the Lorentz series. Okay. Normally we evaluate Lorentz series using standard non-Maclaurin series. Okay. And if a function is analytic throughout inside a circle, then Lorentz series is same as Taylor series. So these are some useful series. Yes. Yesterday we discussed this problem, cos z by z cube. Here this is the Lorentz series of cos z by z cube. First we expand the cos z. This is the Maclaurin series of cos z, and then we just divide with z cube, and this series expansion is valid in mod z greater than 0. Mod z is greater than 0 means z is not equal to 0. All other complex numbers, all the complex numbers except z equal to 0. Okay. So this is of the form 0 less than mod z less than infinity. Some here r1 is 0 and r2 is infinity. Next problem, find all possible Taylor and Lorentz series of 1 by 1 minus z about z equal to 0. So it is clear that its singularity is at z equal to 1. This is our singular point. Here the function is not analytic at this point 1, and we have to find the series expansion about 0. This is the singular point 1, and we have to find the series expansion about z equal to 0. So the question is, find all possible Taylor's and Lorentz series expansion about z equal to 0. And what about the Taylor series about z equal to 0? Taylor series is valid only when only inside a circular disk, right? So which is the biggest circular disk about z equal to 0 such that our function is analytic? Which is the biggest circular disk about z equal to 0 such that our function is analytic? ഏതാണ് ആ സീരീസ്? ഏതാണ് ആ ഡിസ്ക്? Mod z equal to 1. Less than 1. Mod z equal to 1 is a circle. Disk means inside of a circle. So mod z is less than 1 is the biggest disk, biggest open disk such that this function is analytic. So we can find the Taylor series on the disk. ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് Taylor series കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay. And we know that what is the Taylor series of 1 by 1 minus z. So this is the Taylor series of 1 by 1 minus z. This is valid in mod z less than 1, right? Then what about Lorentz series? So whenever mod z is less than 1, we have a Taylor series. The other case is, suppose mod z is greater than 1. Then what about mod z greater? Is it an annulus? Mod z greater. Lorentz series exists only in annuluses. That means some r1 less than mod z less than r2. ഈ ഫോമിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ലോറൻസ് സീരീസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. Lorentz series is defined in general, it is z minus z0. In our case z0 is 0. That's why r1 less than mod z less than r2 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Is it an annulus? Mod z greater than 1? Then what is r1 and r2? Is it an annulus? Yes. Here r1 is 1, and what about r2? Infinity. So mod z is greater than 1 is an annulus, right? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, annulus ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. Mod z is greater than 1 is an annulus. In this case r1 is 1 and r2 is infinity. So anyway we have to find the Lorentz series on this annulus region, mod z greater than 1. Then how to find Lorentz series about this point? So we have to find the series expansion of 1 by 1 minus z on this range, mod z greater than 1. And we know that what is mod z greater than 1? Geometrically it is nothing. It is the outside of the circle. This region, outside of the circle. This is the mod z greater than 1.
and we have a Taylor series expansion inside the circular disk, inside the circle, and we have to find the series expansion outside the circle. So then how to expand 1 by 1 minus z on the region mod z greater than 1? We know that 1 by 1 minus z has a Maclaurin series, and which is valid only when this quantity is less than 1. Modulus of this quantity is less than 1. Right. We have a condition mod z greater than 1. This implies what? This implies if you divide mod z, then what happened? 1 by mod z less than 1, right? If you divide with the mod z, then this become 1 and this become 1 by mod z. So 1 by mod z is less than 1. 1 by ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. 1 by mod z is less than 1 means modulus of 1 by z, right? Modulus of 1 by z is less than 1. Yes. This is an important condition about this problem. Modulus of 1 by z is less than 1. That means on this region means the points outside the circle. On this region, modulus of 1 by z is always less than 1. That is a clue for finding the series expansion of this function. Then how to expand this function? We have a condition 1 by z is less than 1. Then how to expand this? We have to convert this in terms of 1 by z. How? Any idea? 1 by a small rearrangement. I am going to convert this function in terms of 1 by z. So z for constant. Yeah, not only z, if you take minus z, right? If you take minus z, what happens? If you take the minus z, this quantity, this term become plus 1, right? And what about this 1? 1 become minus 1 by z, right? നമ്മൾ ഇസഡ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുള്ളൂ? നമ്മൾ ഇസഡാണ് പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇസഡ് ഇൻറ്റു 1 ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എല്ലാം 1 മൈനസ് ഓർ 1 പ്ലസ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഇസഡ് പുറത്തിറക്കിയത്. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ടേക്ക് മൈനസ് ഇസഡ് ഔട്ട് സൈഡ്. Okay. So 1 by 1 minus z can be written as 1 by minus z into 1 minus 1 by z. Right. Now we can expand this function using standard Maclaurin series, because here 1 by z, modulus of 1 by z is less than 1. So what is the series expansion? So this become minus 1 by z into, what about 1 by 1 minus z? That is 1 plus z square, etc. So here instead of z, this is 1 by z. So this become 1 plus 1 by z plus 1 by z all square plus etc. Right. On the region mod z is greater than 1. So this is the Laurent series of the function 1 by 1 minus z outside the circle mod z equal to 1. Now we have a series expansion for 1 by 1 minus z inside the circle and outside the circle. Inside the circle, its series expansion is like this. Outside the circle, function is same, left hand side is same, but outside the circle, this function is represented series form in this form, minus 1 by z into 1 plus 1 by z plus 1 by z all square plus etc. Clear? So അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടൈലേഴ്സ് സീരീസിൽ ലോറൻസ് സീരീസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈലേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ടൈലേഴ്സ് എടുക്കുക, ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ. ഓൺ ദി സർക്കിളിൽ നമ്മളൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. തിയററ്റിക്കലി ദർ ഈസ് നോ ഗ്യാരണ്ടി ഓൺ ദി സർക്കിൾ. മേ ബി എക്സിസ്റ്റ്, മേ നോട്ട് ബി എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ തിയററ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Next problem. Find all possible Laurent series of 1 by z square plus z cube about z equal to 0. Okay, what are the non-analytic points? Here the denominator is z square plus z cube
That means z square into 1 plus z, and this is equal to 0, implies either z equal to 0 or z equal to minus 1, right? So these are the singular points or non-analytic points of this function. Okay, so this function is analytic everywhere except these 2 points whenever denominator is 0, because when z equal to 0, this denominator is 0, so function is not defined. And similarly, when z equal to minus 1, here the denominator is 0, so function is not defined. So these are the singular points of this function. Okay, so geometrically, this is our 0, this is minus 1. So this function is not analytic at these 2 points. We have to find all possible Lorentz series of about z equal to 0. What are the different analyses such that our function is analytic? What are the different possible analyses such that our function is analytic? Because there are two about z equal to 0. Of course, about z equal to 0. We have 2 non-analytic points. So what are the different analyses? പറയാവോ? ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എഴുതാം, ഹിന്റ് തരാം. 0 ലെസ് ദാൻ mod z less than, then what is the upper bound? This is the first analysis. Yes. Infinity. Is it true? 0 less than mod z less than infinity. Is it analytic? The function analytic. Oh. No. So what about this upper bound? 1. Yeah, 1. Because we have a singularity at z equal to minus 1. So this is our radius. Maximum radius is 1. ഇത്രയല്ലേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. So the maximum radius is 1. 1ൽ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it contains a singularity. Okay. So this is the first analysis, 0 less than mod z less than 1. What about the second analysis such that our function is analytic? 1 less than 1 less than what about the second one? Infinity. Yeah, infinity. So you simply write 1 less than mod z, that's all. Or normally we write it is mod z is greater than 1, that's all. Okay, so one region is 0 less than mod z less than 1, other one is mod z greater than 1. Okay, so these two are the different annulus regions such that this function is analytic. So we have to find the series expansion of this function on this region and this region. Okay, so we are going to handle the first one. Okay, so in the case of first case is 0 less than mod z less than 1. So our function is 1 by z square into 1 plus z. Okay, also we know that we have to find the Lorentz series of this function about z equal to 0. About z equal to 0 means the series contains the terms z and its powers, right? Because here z not is 0. So series allowed only the terms of the form z and its powers. So z square is an allowed term. So we don't change this z square. So this can be written as 1 by z square into 1 by 1 plus z. Okay, already we know that on this region means in between this region, right? 0 less than mod z less than 1 except this point 0. So on this region, whatever be the complex number, this is mod z is always less than 1, right? On this region, mod z value is always less than 1. So we can expand this 1 by 1 plus z using our Maclaurin series. So this can be written as 1 by z square into 1 minus what is the expansion of 1 by 1 plus z?
Yes, it is 1 minus z plus z square minus plus etc. Right. And this is equal to 1 by z square minus 1 by z plus 1 minus plus etc. And this is valid in the region 0 less than mod z less than 1. So this is the series expansion of this function on the region 0 less than mod z less than 1. Okay, ഇത് ക്ലിയർ ആയ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയ any doubt? No. Okay, then we are going to the second part. The next analysis mode is greater than 1. The question is find all possible Lorentz series എന്നാണ് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. That's why we consider these two possibilities. Okay, then what about the second case? Okay, suppose mod z is greater than 1. Then what happened? 1 by z square into 1 plus z. Z square is allowed because anyway, whatever be the region, it is always center is 0. Its center is 0. Okay, it's a concentric circles. So center is 0. So z square is allowed, right? So this is can be written as 1 by z square into 1 by 1 plus z. Then how to expand 1 by 1 plus z on this region? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഡയറക്റ്റ് ഈ ഫോർമുല ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ റീജിയനിൽ? പറ്റുമോ? No, because 1 by 1 plus z has this series expansion only when its modulus value is less than 1. Here mod z is greater than 1. Okay, yeah. അങ്ങനെ ആക്കണം. അതായത് on this region it is equal to, this implies 1 by mod z is less than 1, right? This is the important point because in this region 1 by mod z is always less than 1. So we are trying to convert this expression in terms of 1 by z. അങ്ങനെ ആക്കണം നമ്മൾ. അതെങ്ങനെ ആക്കാം? By taking 1 z outside, right? So this can be written as 1 by z cube by taking 1 z outside, and this z become 1 and this 1 become 1 by z. Now it is in standard form 1 by 1 plus z form, and this value, modulus of this value is less than 1. So you can expand this using the standard Maclaurin series. So this is equal to 1 by z cube into 1 minus 1 by z plus 1 by z square minus plus etc. And this is valid in the region mod z is greater than 1. Right. So these are the two Lorentz series expansions of this function in different regions. Okay, for the first region is 0 less than mod z less than 1, and second region is mod z greater than 1. It is clear that both are analyses. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം, രണ്ടും ആനലസ് ആണ്. കണ്ടാൽ രണ്ടാമത്തെ ആനലസ് പോലെ ഇരിക്കത്തില്ലെന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ആനലസ് ആണ്. R1 is 1 and R2 is infinity. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റീജിയനിൽ ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ്, ഈ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഈ റീജിയനിൽ ഇതിൻ്റെ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ സെക്കൻഡ് റീജിയനിൽ mod z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന റീജിയനിൽ ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ്റെ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? സംശയം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോട്ടെ. ഓക്കെ, so this is the two Lorentz series expansion of this problem. Next problem, find all possible Taylor's and Lorentz series of 2z minus 3 by z square minus 3z plus 2 about z equal to 0. അപ്പോൾ what are the singularities of this function? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. So here the denominator is 0, is z square minus 3z plus 2 is equal to, I think it is z minus 1 into z minus 2, right? Yes, sum is minus 3 and product is 2. So this denominator equal to 0 implies z equal to 1
and 2. So this function is analytic except these 2 points. 1 and 2. Except these 2 points, this function is analytic. Okay, and we have to find the all possible series expansions about z equal to 0. So what are the different regions? What are the different possible regions? പറയാമോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റീജൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? Mod is it less than 1? Correct. First region is mod z less than 1. Then what about second one? Mod is it greater than 2? Yeah, അതും correct ആണ്. Mod z greater than 2. Then one more. Between 1 and 2. Yes, 1 less than mod z less than 2. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് ആ ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. So first one is mod z less than 1. Next second one is 1 less than mod z less than 2, and third one is mod z is greater than 2. So these are the 3 different possible regions such that our function is analytic. Function analytic ആവുന്ന 3 regions ആണ്. Okay, then what is the advantage of the first region? First region is a disk, circular disk. So we can find the Taylor series of this function on this region. And second and third both are annuluses. So there exists Lorentz series. Okay, അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ വ്യത്യാസം. ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈലർ സീരീസ് കിട്ടും, നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടും ലോറൻസ് സീരീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്കും പേനയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം, കാരണം എൻ്റെ മേജർ പോയിന്റുകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നുള്ളൂ ഈ സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിച്ചാൽ. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലല്ല, നേരിട്ട് ബോർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കയ്യിലൊരു പെനയും ബുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് എഴുതണമായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോവാം. സോ we are going to consider the first case. So here this function has a Taylor series. So how to find the Taylor series? Taylor series conducting here, this is 2z minus 3 divided by z minus 1 into z minus 2. Okay, we have so many standard Maclaurin series, but all are the form 1 by 1 minus z or 1 by 1 plus z, there is square and all. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ here is a product term. So how to split this? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീരീസ് അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം So 2z minus 3 by z minus 2 2z minus 3 by z minus 1 ഓർ ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 1 by z minus 2. ഇവിടെ z minus 2, ഇവിടെ z minus 1. Yes. But this type of expansion has a disadvantage. Okay, anyway there is a expansion for 1 by 1 minus z and 1 by ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But ultimately there is a product, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരും, റൈറ്റ്? So an infinite series and infinite series, the product of two infinite series. Clear? അങ്ങനെ വരത്തില്ലേ? അങ്ങനെ വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സീരീസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഓരോ ടേമിൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നോർമലി വി ഡോണ്ട് ഫോളോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യില്ല. അതിന് പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക്. യെസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ അതാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ അത് പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും, ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസസ്. സോ നോർമലി വി കൺസിഡർ ദ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം, ഓരോ ഫാക്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദ സീരീസസ്. ദെൻ ജസ്റ്റ് വി ടേക്ക് ദ സം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ എളുപ്പമാണ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, so what is a partial fraction? This is a by z minus 1 plus b by z minus 2. So what is a and b? A കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. z minus 1 in linear factors ആണെങ്കിൽ you simply substitute z equal to 2, z equal to 2, z equal to 1
in this portion. E portion is z equal to 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we get A. Okay. So when z equal to 1 on this portion, what happened? When z equal to 1, this is 2 minus 3, this is minus 1. This is minus 1, this is 1 minus 2 is minus 1. So this is 1. So A equal to 1. So 1 by z minus 1 plus. Then how to find B? To find B, you simply substitute z equal to 2 on the remaining factor except z minus 2. z minus 2 ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ z equal to 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വെൻ z equal to 2, this become 4 minus 3, that is 1. 2 minus 1 is 1, again 1. So 1 by z minus 2. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഉള്ളത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി വെൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ലീനിയർ. പവർ ഒന്നും വന്നാൽ പറ്റത്തില്ല, ഫാക്ടേഴ്സ് ലീനിയർ ആയിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. So anyway, this is the partial fraction 1 by z minus 1 plus 1 by z minus 2. And this is our first region. Mod z is less than 1. Then how to expand? This is equal to, നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 1 minus z or 1 plus 1 by z ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഫോമിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് 1 by ഒരു മൈനസ് 1 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ഇഫ് യു ടേക്ക് എ മൈനസ് 1 ഔട്ട് സൈഡ്, ദിസ് ബിക്കം 1 മൈനസ് z, റൈറ്റ്? അത് തന്നെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ, അത് തന്നെ 1 മൈനസ് z പ്ലസ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 by ടേക്ക് മൈനസ് 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ മതി. 1 മൈനസ് z by 2 എന്ന് വരും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, so now the first one is in standard form, 1 by 1 minus z. Already we know that mod z is less than 1. So we can expand this first term using Maclaurin series. What about the second one? 1 by 1 minus z by 2. And we know that the series expansion is valid only when modulus of this quantity is less than 1. What about modulus of z by 2? Is it less than 1 or not? Yes, why? Z is less than 1, so yeah, correct. Yes. Mod z by 2 is less than actually mod z, right? അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? yes. Mod z by 2 is less than mod z, and we know that mod z is less than 1. That's idea. കറക്റ്റാ, പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. അതായത് mod z ലെസ് ദാൻ 1 നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ mod z by 2 ആണ്, അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ്. mod z ന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, we consider modulus of z by 2, that is mod z by 2. Right, mod z by 2, mod z by 2 are the same ആണല്ലോ. So this is already less than 1. So this quantity is less than mod z. So this is less than 1. That's all. So anyway, now both are in valid form. So you can expand using our non-Maclaurin series. So this is equal to minus of 1 plus z square, etc. This is minus 1 by 2, 1 plus z by 2 plus z by 2 square plus etc. Right, and this is valid in the region mod z less than 1. വേണമെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈനസ് 1 ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് മൈനസ് 1 by 2. സോ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ്. ദിസ് ഈസ് മൈനസ് 3, sorry, this is minus z, and here minus z by 4. So you can compare the terms of z. Similarly, you can compare the similar terms. Exam point of view നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈലർഡ് സീരീസ് ആയി. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലോറൻസ് സീരീസസ്? ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, next we are going to consider the second case, 1 less than mod z less than 1 less than 2. It is clear that it is an analogous region, so we have to find the Lorentz series. Okay, so our region is 1 less than
mod z less than 2. This is nothing, the region between these two circles. So this is the region, right? This is our second region. This is our first region. This is the third region, right? So on this region, what about our function? Our function is 2z minus 3 by z minus 1 into z minus 2 is equal to, now it's a partial fraction is z minus 1 plus 1 by z minus 2. Then what about first term? How to expand? Or what is the rearrangement for the first term? We know that 1 is less than mod z. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? We know that 1 is less than mod z. So this implies what? 1 by mod z. Yeah, 1 by mod z is less than 1. So നമുക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും 1 by z ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. So how to convert? 1 by എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Yeah. Z denominator. Yes. You take the z outside, so this become 1 minus 1 by z, right? So first time is okay. Then we just expand it. And what about the second one? In the second case, mod z is less than 2. Okay, this case this end here one more condition, mod z is less than 2. So this implies what? Mod z is less than 2 implies Mod z by 2 is less than. Excellent. Mod z by 2 is less than 1, right? So we are going to convert the second, because here this factor involves 2. This factor involves 1. Okay, this factor involves 1 and this factor involves 2. Okay, so we know that mod z is always less than 2. Whatever with a complex number, mod z is always less than 2. Okay, mod z is always less than 2 means mod z by 2 is always less than 1. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ 1 കിട്ടിയാലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ടേം? പറയാവോ? 1 by minus 4. correct. You take minus 2 outside, this become 1. 1 minus z by 2. Correct അല്ലേ? Correct. You take minus 2 outside, this become 1 and this become minus z by 2. Now both are in expandable form on this region. On this region we can expand these two. രണ്ടിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇയാളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലെസ് ദാൻ 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, ഇയാളും ലെസ് ദാൻ 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് എടുത്തത്? ഈ സൈഡ് എടുത്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ? വി നോ ദാറ്റ് 1 by mod z is less than, നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് യു ടേക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, സപ്പോസ് യു ടേക്ക് ഇസഡ് ഔട്ട് സൈഡ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇസഡ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ വരും, ഇസഡ് ഇൻറ്റു 1 minus 2 by z എന്ന് വരും. ഈസ് ദർ എനി ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1? ഇതിനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ നമുക്ക്? 2 by mod z ലെസ് ദാൻ 1 ആണെന്നുള്ളത്. 1 by mod z ലെസ് ദാൻ 1 എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ഈ ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടുമോ നമുക്ക്? ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ? Is there any guarantee that modulus of z by 2 is less than 1? So mod z is less than 2. Yeah, ഞാൻ ചോദിക്കണല്ലേ, ഞാൻ ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്തതല്ലേ. ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ് 1 by mod z is less than 1. On this region 1 by mod z is always less than 1. ഇത് ട്രൂ അല്ലേ? This is always true, right? Yes. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 by mod z is less than 1. പറ്റില്ല. യെസ്, അതായത് യെസ്, അത്രയുള്ള കാര്യം. 2 by mod z is not less than, it is greater than 1 by mod z. സോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ 1ന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയില്ല, ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ ഇൻസൈഡ് ആണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ സെറ്റ് ബൈ 2 അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്,
ഇവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇസഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കരുത്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇസഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോവും. കാരണം ആ എക്സ്പാൻഷൻ വാലിഡ് ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. So in this example, for first part we take z outside because 1 by z is less than 1 on this region. In the second part we take 2 outside, then only z by 2, and z by 2 is always less than 1 on this region. Okay, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ എഴുതണോ? ബാക്കി ഡയറക്റ്റ് ആണ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. 1 by z ഇൻറ്റു പിന്നെ നമുക്ക് 1 plus 1 by z plus 1 by z square, sorry this is square etc, and minus 1 by 2 into, and this become ഇതൊരു മൈനസ് അല്ല, സോറി ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടാൽ നേരത്തെ. minus 1 by 2 1 plus z by 2 plus z by 2 whole square plus etc, and this is valid in this region. Okay, ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, ഇനി തേർഡ് വൺ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇത് മായ്ച്ചിട്ട് വരാം. തേർഡ് വൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് വരുത്തേണ്ടത്. നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടക്കടക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതൊന്നും വായിക്കണ്ടല്ലോ, ഇവിടം വരെ ഇരിക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ദ തേർഡ് കേസ്. അപ്പോൾ തേർഡ് കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വെച്ചു. Okay, so our third case is mod z is greater than 2, which implies 2 by mod z is less than 1. അത് ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ? 2 by mod z is less than 1. So what about the second one? ഈ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്? ദിസ് പാർട്ട് 1 by Z പുറത്തെടുക്കുക. z outside എടുക്കുക. z outside എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ z into 1 minus 2 by z, and we know that mod 2 by z is always less than 1. So it is in standard form, you can expand it. Then from our previous experience, a rearrangement in first one. ഇവിടെയും സെഡ് പുറത്തെടുക്കുക അല്ലേ? കാരണം എന്താ, അവിടെ സെഡ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1 ബൈ സെഡ് എന്ന് വരും. വാട്ട് അബൌട്ട് 1 ബൈ മോഡ് സെഡ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2 ബൈ മോഡ്? ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1. കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ, കറക്റ്റാണ്. അതായത് 1 ബൈ മോഡ് സെഡ് എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 2 ബൈ മോഡ് സെഡ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് 2 ബൈ മോഡ് സെഡ് ഈസ് എ ഡബിൾ ഓഫ് 1 ബൈ മോഡ് സെഡ്. ഡബിൾ ആണ്, അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. ഈ ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1, അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് 2 by mod z is always less than 1. അപ്പോൾ 1 by mod z is less than 2 by mod z. So this quantity is always less than 1. That's why we take z outside. Now everything is over. കാരണം ഇപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡബിൾ ഫോമിലായി. Then you simply expand using our non-series. For completion ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം എന്തായാലും. 1 by z into 1 by z into this become 1 plus what is expansion? 1 by z plus 1 by z whole square plus etc plus 1 by z into 1 plus 2 by z plus 2 by z whole square, and this is valid in the region mod z greater than 2. ഇവിടെ തന്നെ എഴുതണം, സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. this is valid in the region mod z greater than 2. Okay, so this is the answer. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. There are 3 regions, and first region is throughout analytic in a circular disk. So we find
Taylor series, and all other two regions are annulus regions. So there exist Lorentz series. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ലോറൻസ് സീരീസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യൂസിങ് മെക്ലൗറിൻ സീരീസസ്. നോർമലി നമ്മൾ ലോറൻസ് സീരീസ് ഒരിക്കലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാറില്ല, കാരണം അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്സ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്സാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് ലോറൻസ് സീരീസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, കാരണം അതിനുള്ള ടെക്നിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു Sir, hello. പറയൂ. Sir, ഇപ്പോൾ ഈ Lorentz series നമ്മൾ Z minus Z0 constant negative power terms നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും ഉണ്ടാകാം, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ്. 1/z is z raised to -1, right? ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എ എന്നും ബി എന്നും ഉണ്ടല്ലോ. സം എ എൻ മേ ബി 0, അല്ലെങ്കിൽ ബി എൻ ഒക്കെ 0 ആവാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പ്രോബ്ലം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എ എന്നും ബി എന്നും ചിലപ്പോൾ 0 ആവാം, 0 അല്ലാണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം നോക്കിയത് ലാസ്റ്റ് കേസ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. ദ ലാസ്റ്റ് കേസ് all the powers of z are negative. 1/z, 1/z square, everything. 1/z, 2/z square, everything is negative. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഇല്ല ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കേസിലൊക്കെ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പാൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് z ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കഷൻ വരണുണ്ട്.